Sevgili Harun'a hem akranım Dear hem de kurs Harun, arkadaşım olarak my peer and my high school katılımlarına friend, çok teşekkür ediyoruz. and Bu also harika climate sohbet için. activists, we would like to thank them Şimdi for this başka arkadaşımla perfect, beraberim excellent ben de. conversation. And Doğu now hoş I'm geldin. together with another colleague. Doğu, welcome. Merhaba, hoş bulduk Erdem. Hello. Hello, Erdem. Doğu, biraz bize Alman Uluslararası Doğu, İşbirliği can you please Kurumu'ndan talk aynı about the zamanda bu German etkinliğin de international sponsorlarından Türkiye'de organization and one of the güçlü sponsors verdiği of this desteklerden event? söz eder misin? Can you please Tabii also talk about memnuniyetle. the support to volunteerism in Turkey? Yes, of course, Aslında gladly. GIZ anlatmak için biraz daha GIZ, I Türkiye-Almanya think işbirliğine gitmek we gerekiyor have to look at the 1950'lere. cooperation between Turkey and Germany in 1950'lerden order biraz to önce tahmin understand edeceği the GIZ. And the gibi bir cooperation dates back to işbirliğimiz, 1950s. iletişimimiz And as you will var bu anticipate, iki ülkenin. we have cooperation with this 98 country. yılından bu yana And GIZ as Türkiye'nin of Ankara'da bir 1998, ofisi GIZ var ve has an 2014'te de office in Gaziantep'te bir Ankara. saha In ofisi 2014, it has a field kurarak office in çalışmalarına hız Gaziantep, verdi. this city of Yine aslında Turkey. GIZ And ve again, uluslararası işbirliği GIZ and açısından international cooperation Türkiye'yi is anlatabilmek için important for Turkey. In 99 order to yılından bu yana explain this, we devam have to eden go back to Türkiye'nin 1999. Avrupa Birliği Since adaylığı, 1999, NATO Turkey's üyeliği, EU candidate üyelikleri status bir continues, şekilde bu and we have NATO işbirliğini membership ve as well. iletişimin And these, in aktörlerinden a way, contribute to biri this hale cooperation getiriyor and Türkiye'yi. communication. Hem And katkı Turkey has sağlayan become one of hem the de bu actors işbirliği içerisinde faydalanan contributing anlamında. to this contribution, and it is also at the position Dolayısıyla of a bir de aslında beneficiary. coğrafi konumunu da For that düşünürsek reason, when we consider the geographical hem göçebe location of alanda olması Turkey, hem insan it is yapımı at the center felaketlerden of dolayı migration, and it is also at etkilenen the halinde center of olması human-made dediğim gibi bu disasters. işbirliği Turkey is içerisinde de affected by yine that as önemli bir well. aktör That's haline why this getiriyor. cooperation makes Daha Turkey somut an bir örnekle important aslında actor. And anlatmak I can give a gerekirse tangible az önce example. anlattığım konuları. Örneğin komşu Suriye'de For 2011 example, in yılından bu yana Syria, in devam eden 2011, iç a civil savaşın war Türkiye'deki broke etkisi out, and 3,5 the war milyon has been geçici koruma continuing. altındaki And back in Suriyelilerin Turkey ani has ve been 3.5 acil göçü million Syrians, olarak refugees, yaşıyoruz, under yaşamaktayız da. temporary protection, and we have been Üstelik buna experiencing the işte impacts ever sayısı since. yaklaşık 500 bine yaklaşan And Iraklı ve Afgan there are also sığınmacı Iraqi and ya Afghan da refugees and 1 milyon asylum seekers, civarındaki which amount to düzensiz göçmeni de 500,000, dahil and there edersek are 5 around milyon a million kişiyi of direkt irregular olarak migrants. etkileyen, So this means ev sahibi the toplulukları process da affects 5 etkilediğini million people düşünecek olursak directly, as well as the host community. birçok kişiyi aynı anda From derinden this etkileyen bir perspective, hem this göç is yönetimi hem de uluslararası a yönetim process that affects a lot of gerçekliği de parties, olmaktadır and Türkiye'de. this is also causing the reality of migration O yüzden management and the GIZ, management of migration Türkiye-Alman movements. For that şubesi reason, GIZ ve Avrupa is a Birliği cooperation between adına Turkey, German government, iklim and değişikliği ve the European yenilenebilir Union. enerji, GIZ is concentrating on göç ve climate yerinden change and edilmiş renewable toplumlar energy, ve and migration, as well as Avrupa Birliği'ne displaced giriş üzerine uluslararası communities servisler are kontrol also yollarında another Türkiye'de focal point. çalışmalarını And together with the sürdürmekte. service portfolios, GIZ is Eee, continuing its Ben de activities in aslında benim Turkey. dahil olduğumda And işte biz bir when küme çalışması I diyoruz ona. got involved, there Suriyeli is this mülteciler cluster ve ev sahibi work, topluluklarında and we work with the temporary aksında bir küme refugees and host çalışmasının bir communities. parçasıyım. I Bu am a part of this kümelerde cluster work, and in these özel olarak clusters, odaklandığı alanlar we kapasite especially geliştirme, focus on refugees kurumsal ve and insan capacity kapasitesinin building, both geliştirilmesi, eğitim, corporate and istihdam human ve sosyal uyum capacity. We also focus alanlarına on odaklanan employment, projelerin education, and olduğu o social küme cohesion. çalışmasının bir We parçasıyım. conduct these cluster works where Bu we produce projects. For that reason, Sanırım Doğu'nun görüntüsü dondu. Ben de tam göçmenler üzerine aslında bir I was going to ask a soracaktım. question about Çünkü migrants and refugees, but birçok konudan bahsettik there ancak is a göçmenler ve connection problem mülteciler with Doğu, konusuna because pek today we değinemedik. have Özellikle discussed onların many topics, but not gönüllülüğe nasıl refugees and baktığı migration. And ve I bu was going neden to ask how they önemli bir konu approach towards olduğuyla ilgili. volunteerism and why this Biz topic de is aslında Yuva important. Derneği olarak da As göçmenlerle de Yuva çalışıyoruz. Bu Association, we are Suriyeli also working with göçmenler refugees, especially Türkiye'ye Syrian refugees ilk who are göç living in zamanından Turkey. bu yana. And as ever O since the yüzden de first onların migration time, hem we have been onlarla working with olan Syrian refugees Türkiye'de de as well. gönüllülüğü hem de And this is an important point, both in göçmenlerin terms kendi of gönüllülüğü volunteerism in konusunu Turkey as çok well as önemsiyoruz. volunteering refugees. Tam da This is bunu quite Doğu'ya critical for soracaktım. us. Çünkü I onların bu was going to konuda ask this question çalışmaları to var. Do because they Neden also have sence relevant bu konu work in this önemli field. So Doğu? why do you think this Göçmenlerin, topic is mültecilerin important, gönüllülüğü Do? Volunteering neden bu kadar refugees or önemli? migrants, why is it so important?
Evet. Pardon, sesimi Yes, ayarlamaya çalışıyorum Erdem bir taraftan. I'm trying to İyice fix my kötü sesimi sound. yormamak için izleyicileri ama. Yok, gayet iyi In the duyuyoruz şu an. meantime, that is okay. We can Mültecilerin hear gönüllü rolü clearly. önemli. So, refugees Güzelmiş peki. volunteering is important. Aslında ben bunu şu şekilde anlatmayı tercih ederim. And Her I would kriz like to clarify this in doğası the gereği following, because belli every aşamalardan crisis geçer. by Yani bunu çok nature basit has to go through hayatımızdan certain bir stages. örnekle vermek And we can gerekirse bir give yangın çıktığı examples zaman from our life. Let's say önceliğiniz that there onu is a fire. o When there kişiyi is a öldürmek fire, olur. your priority is Sonra to hasar pull tespiti out that yaparsınız ve fire. sonraki And then you can aşamalarda just determine what is eee, damaged, and then in the tekrar next yangın stages, you çıkmaması will try için, to o fix and you will hasarları take giderek almak precautions in için order to not to have any önlemleri fire konuşuyorsunuz. again. You can O talk yüzden about preventive measures after 2001-2011 that. That's yılından why, bu yana devam eden as of Suriye 2011, krizini the Syrian size bu crisis has aşamalarla been değerlendirmek continuing, ve and when we evaluate the ilki crisis biraz from daha these stages, it insani is yardımın possible. And the first measure ihtiyaçlarıyla was to meet şekillenen bir aşama. humanitarian Yani aid needs. That was the gıdaya, first barınmaya, stage: artı sağlık food, hizmetlerine, sheltering, and eğitime emergency erişim medical services, dediğimiz access bu to education. aşamadan First her of all, ülke we olarak focused on şimdi these gelen areas bu as the 3,5 milyon country mülteci koruma altındaki to Suriyeliler these temporary biliyorsunuz protection, söylediğimi. 3.5 million Syrian Sonrasındaki refugees. aşamayı biraz daha And in kalkınma the next geçiş stages, we aşaması focused olarak on değerlendirmesi. development. Yani hem bu bütün insani And ihtiyaçların hem de insanın kendini we tamamlama concentrated on meeting all these isteğiyle ortaya humanitarian çıkan aids and yeni to help their ihtiyaçların self-realization, because there are iyileştirildiği new needs biraz daha böyle of vücut these bir hale refugees. For getirildiği bir that süreçten reason, geçtik. we İçinde concentrated on making the son process a olduğumuz little bit ve more sosyal rigid. uyum diye And adlandırabileceğimiz the last stage e, was a social cohesion. We also içinde olduğumuz concentrated aşamalar on aslında biraz social daha ekonomik cohesion in the dahiliyetin last phase, and then this gerçekleştiği, includes içsel more kabulün, economic kültürler arası involvement and olumlu social değişimlerin acceptance, and gerçekleştirdiği bir also aşama olarak positive geçtiğimiz interaction between the aşamalar olarak cultures. değerlendirirsek And these are the stages that we have Suriyeler been her aşamasında concentrating ever aslında since the beginning of the varlardı crisis. ve gönüllü And olarak at çalıştılar. every stage, Sen de bilirsin Syrians took Erdem, place and they volunteered in this process. And özellikle you may bu know, insani yardım Erdem, dediğimiz kısımda especially when we say terör humanitarian habercisi aid, a lot çocukların of bakımla korunması, Syrians ihtiyaçları, volunteered for işte gıda protection kitlerinin of children dağıtılması, without eğitime guardians, and erişmeleri, they also bu distributed food çalışmaların kits hem and access to organizasyonel hem duruş education. olarak In örgüt both yapıları organizational sensation, they gerçekleştirildiğinde organized bireyler very well, çeşitli and kurumlara dahil also olup individuals got involved in gönüllü certain çalışmalar yaptılar organizations, and aslında. they conducted voluntary work Eee, in o order yüzden to help refugees and migrants. For şu that reason, I andaki can say that bulunduğumuz durum biraz daha volunteerism sosyal uyum is olarak important right tanımladığımız now. durumda The da process is focusing on social önceliklerin cohesion. değişmesi ve Again, gelişmesiyle yine the gönüllü priorities are çalışmalara changing and they are devam improving, and ediyorlar. then new Eee, volunteering work bu şu yüzden continues çok by the önemli. side of Toplumsal refugees as well. sorunlara And it is ortak important çözümler because they aramak can provide aidiyetini common solutions to kuvvetlendirecektir. social problems, because this will Eee, strengthen the sense of belonging. ve evet yani hani onların Evet. dahiliyetinin So their sağlanması involvement ortak is çözümler critical bulabilmemiz adına in mümkün diye providing düşünüyorum. common solutions. I think this is quite Kesinlikle. valuable. Yani Absolutely. kendi Yes. sorunlarına aslında kendileri de Actually, they bir are şekilde also çözüm contributing buluyorlar. to solving Taşın their altına own ellerini problems in a koyuyorlar. way. They are taking Bu da responsibility. zaten And this is hem already Suriyelilerin ya da important göçmenlerin for both Türkiye Syrians and toplumunda refugees kabul and to görmelerini be arttırıyor, accepted hem in de Turkish society. In elbette addition, karşılıklı iki this toplum also arasındaki sosyal uyumu da ensures social güçlendiriyor. cohesion between the two Sivil toplum societies. kuruluşları olarak And, biz de as zaten NGOs, her iki toplumla bu we yüzden are beraber also doing çalışmaya our best, and çalışıyoruz. we are Çünkü trying to work işin together with sonunda both of the beraber communities, because yaşayacağımız after all, we will live bir together. coğrafyadayız. We are on a geography that we Çok will teşekkür ediyorum coexist. Doğu, Thank you very katıldığın much, için. Doğu. Aynı Thank you zamanda for your GIZ'e tabii bizim participation. And I would like to buradaki thank GIZ, etkinliğimize of course, for destek verdiği sponsoring için this event. Thank you for isterseniz their artık bir contribution sonraki as well. And with that, panelimize, daha doğrusu we would like gönüllü to hikayelere proceed geçelim. with the volunteer stories.